Hello, welcome to your favorite channel. Welcome to Long Palm Learning Lessons. My name is Lunel, or LP, and it's an honor and my pleasure to bring you another Haitian Creole lesson today. Yo. Hola, bienvenido a tu canal favorito, bienvenido a Long Palm Lecciones de Aprendizaje. Mi nombre es Lunel o LP y es un honor y un placer traerles hoy otra lección de Criollo Haitiano. In this video, we are going to see the question markers that we often call adverbs, conjunctions, or pronouns. It doesn't really matter to me. What matters is that basically we are going to learn how to ask questions in Haitian. En este video de hoy vamos a ver juntos los marcadores de interrogación que solemos llamar adverbios, conjuncciones o pronombres. Realmente no me importa. Lo que importa es, básicamente, vamos a aprender a hacer preguntas en Haitiano. And without delay, let's get into it. Y sin demora, entremos en materia. To ask question in Haitian, the indicator is placed in front of the sentence like in other languages. But first, let's introduce them in comparison to those of English and of Spanish. Para hacer una pregunta en haitiano, el indicador se coloca delante de la oración como en otros idiomas. Pero primero, presentémoslos en comparación con los de inglés y de español. For what, we say qui, quizá. Para qué, decimos qui, quizá. For when, we say qu'il est. Qu'il est. Para cuando decimos qu'il est. Qu'il est. For where, we say qui bo. Qui côté. Para donde decimos qui bo. Qui côté. For how, we say qui Jean. Comment. Para cómo decimos qui Jean. Comment. For why, we say pour qui ça. Pour qui ça. Para porque decimos pour qui ça. Pour qui ça. For who, we say qui est. Qui est. Para quién decimos qui est. Qui est. For questions started with are you, do you, are we, do they, we say est-ce que. Est-ce que. Para otras preguntas simples,
decimos es que. Let's review them again. But this time, we're gonna use one example for each. Yo, malgré son monde qui difficile, m'jwen non monde qui fon kem. M'bat j'aime vle livrer, m'te peur pour monde bat fan kem. Mais son monde tout en dedans moi te vle honorer. M'te ouais noir la ni kantre la vie m'tou coloré. One more time. But this time, we will use an example for each one. Nonetheless, I must warn you that not in all cases that you will have what being translated into qui or kisa. For example, what is your name is not ki sa ki no ou, but ki jan ou rele. Una vez más, pero esta vez usaremos un ejemplo para cada uno. Sin embargo, debo advertirte que no en todos los casos tendrás que traducido aquí o quizá. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? No es quizá qui no ou, pero qui jan ou rele. Another example will be, what grade are you in? What grade are you in is not kisa grade ou ye ya, but na ki grade ou ye. Or if I say, what school did you attend? It's not kisa l'école ou te passé, but nan ki l'école ou te passé. Right? So, as for all languages, some expression cannot be translated by word-to-word substitution. You just have to know how to say it. Entonces, como en todos los idiomas, algunas expresiones no se pueden traducir por sustitución palabra por palabra. Solo hay que saber cómo se dicen otras. Let's go. Vámonos. For what did you eat this morning? What did you eat this morning? We say, qui ça ou te mangé matin? Para ¿qué comiste esta mañana? Decimos, qui ça ou te mangé matin? For when is mommy coming? We say, qu'il est mommy ap vini. Para cuando viene mama? Decimos, qu'il est mama ap vini. For where is your dad working at? We say, ki bo papa ou ap travay. Para donde trabaja tu papa? Decimos, ki bo papa ou ap travay. For how do you say I love you in Haitian? We say, comment ou di mwen reme ou en Haitien? Para como se dice yo te quiero en Haitiano, decimos, comment ou di mwen reme ou en Haitien? For why are you so sad?
Why are you so sad? We say, ¿por qué ça ou triste comme ça? ¿Por qué estás tan triste? Decimos, ¿por qué ça ou triste comme ça? Do you like this video? Do you like this video? Est-ce que vous aimez vidéo ça? ¿Te gusta este video? ¿Te gusta este video? Decimos, est-ce que vous aimez vidéo ça? Are you tired? Are you tired? Est-ce que vous fatigué? Est-ce que vous fatigué? ¿Estás cansado? Est-ce que vous fatigué? Who is your favorite soccer player? Who is your favorite soccer player? Qui est joueur football ou pyrémé? Ou qui est joueur football qui favori ou? ¿Quién es tu futbolista favorito? ¿Quién es tu jugador de fútbol favorito? ¿Qui es joueur football ou pyrémé? Well, thank you for watching. Bueno, gracias para mirando. Merci de ce que vous t'avez regardé. As always, if you like it, share it and subscribe to get access to our future uploads. Como siempre, si te gusta, compártelo y suscríbete para tener acceso a nuestras futuras cargas. Ilang ukane, ewa pelang